ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். திரும்ப இன்னொரு சூப்பரான ஒரு லைவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி இந்தியாவுடைய அதாவது தனியார் இந்தியாவுடைய ஒரு கம்பெனியில் உள்ள ஒரு தனியார் கம்பெனி தயாரித்த முதல் ராக்கெட் இந்தியாவிலேருந்து இன்றைக்கி லான்ச் ஆக போகுது. அதை நம்ம இன்றைக்கி லைவாக பார்க்க போகிறோம். இந்தியாவில் நிறைய லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் இது என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, முதல்ல இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு தனியார் நிறுவனம் இந்த லான்ச்சை முதல்ல பண்ணுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அது இந்தியாவுடைய அவங்களுடைய அரசாங்கத்திலிருந்து தனியாருடைய சேட்டலைட்ஸை கொண்டு போய் மேலே ஆர்பிட்டில் கொண்டு வச்சுட்டு வந்தாங்க. இது ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் உள்ள ஒரு தனியார் கம்பெனியே அவங்களே முழுக்க இந்த ராக்கெட் தயாரித்து இன்றைக்கி அந்த ராக்கெட் முதல்ல இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போகுது. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி தனியார் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறது, இதை உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்னா, இப்போது அமெரிக்காவில் யூஎஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் எலான் மஸ்கினுடைய கம்பெனி, அவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தனியார் கம்பெனி. ஸோ கவர்மெண்ட்டு சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது, அவங்க ஒரு தனியார் கம்பெனி. ஸோ அந்த தனியாரில் இருந்த அந்த நபர்கள் என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா, அவர் தனிப்பட்ட முறையில் ராக்கெட் காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணி தயாரித்து அதில் இருந்து அவங்க என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க, அவங்க லான்ச் பண்ணுறாங்க. அப்படி லான்ச் பண்ணும்போது நிறைய கவர்மெண்ட்டோடைய சேட்டலைட்டாக இருக்கலாம், ப்ரைவேட்டோடைய சேட்டலைட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே அவங்க கொண்டு போய் ஆர்பிட்டில் கொண்டு வச்சுட்டு வராங்க. இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கொண்டு லான்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த கம்பெனிக்கு காசு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி 3 சேட்டலைட் அங்கே கொண்டு ஆர்பிட்டில் போய் லான்ச் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ப்ராப்ளி 2 இந்தியன் ராக்கெட், ஒரு வெளிநாட்டு ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கரெக்டாக தெரில. ஸோ அதை இன்றைக்கி செய்ய போகிறாங்க. இது முதல்ல இந்தியர்களாக முழுக்க ஒரு இந்திய கம்பெனியே செஞ்சுருக்குது. அப்படிங்கிறனால ரொம்பவே ஒரு பெருமை மிக்க ஒரு நேரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ இன்றைக்கி இப்போ ராக்கெட் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நாம் இந்த ராக்கெட் லைவில் லான்ச் ஆகிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவங்களுடைய ஸ்ட்ரீமிங்கில் ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. கம்ப்ளீட்டாக அந்த லைவ் ஃபுல்லாக வராமல் நின்று வருது. ஆடியோ வருதா? ஆடியோலாம் வரதான் செய்யுது. ஆனாலும் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரீமிங் ஃபுல்லாக இல்லாமல் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரகிள் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அண்டு ஓகே, இன்றைக்கி இந்த லான்ச் ஸ்ரீஹரிகோட்டாலேருந்து லான்ச் ஆகுது. ஸோ நாம் இந்த லான்ச்சை இன்றைக்கி நம்ம லைவாக பார்க்கலாம். இந்த நேரத்தில் லைவுக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் எல்லாரையும் நான் வரவேற்கிறேன். ஒருவேளை இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எஸ், சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் டு த லைவ். To surviving in the wilderness on their own when they go for their training camps, developing the confidence and ability to stay without sleep, rest, lugging loads to long distances, to helping others and moving as a team, to developing the spirit of brotherhood. This academy has taught them all. நிமிடத்தில் இந்த ராக்கெட் லான்ச் ஆக போகுது. இன்னொரு 30 நிமிடத்தில் இந்த ராக்கெட் லான்ச் ஆக போகிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட, இந்தியாவிலேயே உள்ள ஒரு கம்பெனி முழுக்க இந்தியாவிலேயே தயாரித்த ஒரு ராக்கெட் விண்ணில் பறந்து போய் சேட்டலைட்டை போய் வைக்குது. அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே இந்தியாவில் இந்திய மாணவர்களுக்கு இந்தியாவினுடைய அறிவை உலகத்திற்கு பறைசாற்றக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு. இதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இப்போது நம்ம இதில் பார்க்குற மாதிரி -30 minutes and counting. ஸோ இன்னும் 30 நிமிடங்கள் -30 minutes சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கவுண்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ இன்னொரு 30 நிமிடங்களில் இந்த ராக்கெட் லான்ச். Hello everyone, a warm welcome to each and every one of you on this bright sunny day, which marks a golden milestone in the annals of Indian space journey. It's a matter of great pride to note that the first ever Indian private rocket
has come to the stage of its maiden flight today. Thanks to the relentless efforts of the Indian space community, aided by the recent reforms in space sector. Today's mission reflects the power of synergy between the government and the private sector, facilitated by the InSpace. It is poised to boost the confidence of more such startups in venturing towards space journeys for which the sky is the limit. The presence of Dr. Jitendra Singh, Minister of State in the PMO, Science and Technology, Space and Atomic Energy, adds to the enthusiastic air that fills the Satish Dhawan Space Center here at Sriharikota today. I am Jay Singh from DD News, Chennai, and I am joined by Mr. Abhay Kumar from Skyroot Aerospace and Ms. Mathuri from ISRO. It was the launch of India's first indigenous sounding rocket, Rohini 75, on November 20, 1967, that marked a new beginning for the Indian space industry. There has been no looking back for the Indian space sector since then. With the constitution of the Indian Space Research Organization ISRO on August 15, 1969, the Indian space program gained momentum. India soon entered the global ranks with the launch of India's first satellite Aryabhatta on April 19, 1975. In this journey of more than 5 decades, enriched with multiple milestones, including the epoch-making Chandrayaan and Mangalyaan missions, the Indian space sector capabilities have grown manifold. All thanks to the scientists and leadership team of ISRO. Till date, ISRO has made immense contribution to the success of the Indian space sector and placed India among the top few spacefaring nations in the world. Fast forward to 2019, we saw a new turning point in the journey of India's space sector, when the Union government decided to set up the New Space India Limited, NSIL, under Department of Space, DOS, to commercialize the research and development work of ISRO. It was followed by a visionary and path-breaking decision in June 2020, when the central government opened up the space sector to enable the participation of Indian private sector in the entire gamut of space activities. The decision was taken to enable private firms in building their own rockets, satellites, related ground equipment, etc., so that it contributes to the holistic development of India's space sector. Following the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to enable seamless participation from private players in India's space sector, the Indian National Space Promotion and Authorization Center InSpace was constituted in June 2020. It was formulated as a single window independent nodal agency, which functions as an autonomous agency in the Department of Space of Government of India to boost private space sector economy in India. It was a very significant step taken by Government of India to tap the immense potential of Indian space sector and increase India's share in the global space economy. To give you some context, global space sector is witnessing rapid growth. A recent report projects the global space economy to be worth $469 billion, which grew by 9% from 2020 onwards. It means there is a lot of scope for India to tap this vast market. Hence, the recent space sector reforms were brought in to enhance India's share in global space market, majorly through private sector participation. After the announcement of InSpace, its headquarters were set up in Bhopal and was inaugurated on 10th June 2022 by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. He termed the launch of InSpace as a watch this space moment for the Indian space industry, as it would be a precursor to many developments and opportunities in the Indian space sector. He gave the slogan, InSpace is for space, InSpace is for pace, InSpace is for ace, and emphasized on how InSpace, ISRO, NSIL together, along with active participation from the private sector, would take Indian space sector beyond the limits of the sky. Number 35 confirmed. The introduction of InSpace as an autonomous body added a new dimension to the government's vision of bridging the gap among the government and private entities working in the space sector.
since its Blockers 1 to inception. control. InSpace, in coordination with Controlling, ISRO, has programmer. been playing a pivotal role in boosting the private sector space economy in India. With its role as a promoter, enabler, authorizer, and requesting supervisor, permission to power on the InSpace is acting as the cornerstone of space reforms in the country. It has been working closely with the industry, Launchpad calling especially program and the RSO. young startups, Preliminary setting completed for the launcher. Noted. with ISRO and its centers, ENSIL, and with various Blockers 1 to departments all. of So, the India government level like initiating Department basic of power on. Space, Ministry of Information and space ல வந்து rocket Broadcasting, launch பண்றத Department of commercialize Telecom, பண்ணதில்ல. and Department So, of அந்த Promotion commercialize of பண்றதுக்கு வந்து Industry என்ன and மாதிரி வந்து இதை Internal commercialize Trade பண்ணிட்டு to இருக்காங்க facilitate அப்படிங்கறத and வந்து நம்ம authorize பார்க்கிறோம். the space non-governmental So, entities, நம்ம இந்த NGEs, நேரத்துல to நம்ம வந்து, undertake space activities in the country. ஆம், The space sector reforms have opened a whole new world of opportunities இந்த for the company யார் industry. இதை launch பண்றா There is a revolutionary அப்படிங்கறது வந்து change நம்ம that can be seen in the நம்ம private பார்க்கலாம். space industry. So, We can clearly இந்த see chat மட்டும் an நான் கொஞ்சம் பெரிய increasing size interest from the ஆக்கிட்டு private அப்புறமா வந்து players in the sector in last 1 year. There has been a Blockers 1 to all massive boom of stations, vehicle startups powered on. in the space tech sector. Number of space startups have gone up. As per the Economic Survey of India, till 2021, there were more than 100 space startups registered, which is a jump of close to 500% in the last 5 years. The numbers are set to increase further with reforms by the central government and increase in investment. Traditional vendors to ISRO and MSMEs So, are நம்ம இந்த diversifying அவங்க by அதை going up the value chain. பேசிட்டு இருக்கோம். L&T and Bharat Electronics. ஸோ நம்ம வந்து இந்த நேரத்தில் இன்னைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல இந்த ப்ரைவேட்டில் வந்து இதை லான்ச் பண்ணுறாங்கல்ல, இந்த லான்ச் பண்ணுறதுல யார் இதை லான்ச் பண்ணுறா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கம்பெனி பற்றி ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஸ்கைரூட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனிலேருந்து இதை லான்ச் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸ்கைரூட், இந்த கம்பெனியுடைய பேர் வந்து ஸ்கைரூட் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனியிலேருந்து தான் இப்போ வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது. Space reforms. In addition, ISRO is going all out So, to help Skyroot அப்படிங்கிற NGEs இந்த to company help நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க give அப்படின்னா access to இந்தியாவுல, its ecosystem and its expertise. இந்த Skyroot In fact, அப்படிங்கிற next இந்த big company milestone is இந்தியாவுல going to be the launch of Agni-born முழுக்க sorted இந்தியாவிலேயே suborbital rocket by இந்தியாவிலேயே Agnikul உருவாக்கப்பட்ட Cosmos, ஒரு கம்பெனி, an இந்தியாவில aerospace வந்து startup ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு incubated at கம்பெனி. IIT இந்த Madras. கம்பெனி நீங்க பாத்தீங்க InSpace அப்படின்னா team is working Space with Opening Agnikul Space to for enable All the launch of their அப்படிங்கிற ஒரு suborbital நோக்கத்தோட flight செயல்படுறாங்க. in coming months. அவங்களுடைய வெப்சைட் வந்து InSpace, நான் along with ENSIL, is இதுக்கு playing an வரதுக்கு important enabling role in this coming age of the Indian space sector. The இந்த growing அந்த number of website வந்து applications நம்ம received by displayல கொண்டு InSpace வரதுக்கு from முயற்சி space பண்றேன். NGEs is a testimony to the growing momentum in the private space sector. Till date, InSpace has received more than 150 proposals from startups, MSMEs, and Blockers 1 industries COT. online, enabled by InSpace digital platform for new space ventures and activities. InSpace has signed 16 memoranda of understanding and issued 5 authorizations to space non-governmental entities for undertaking space activities in the country. It is continued efforts to scale newer horizons in India's space domain. On 16 November 2022, InSpace authorized the first ever private sector launch of a launch vehicle by Skyroot Aerospace, a Hyderabad-based space startup. And today is going to be a memorable day in the history of Indian space sector, when the first ever launch of a privately designed and built rocket from India will take place from ISRO spaceport Satish Dhawan Space Center at Sriharikota, Andhra ஒரு Pradesh. சூழல் வந்து Namaskar, அப்படிங்கிறது very வந்து good நம்மளால morning இதுல வந்து பார்க்க and முடியும். welcome to the live coverage of India's first private sector rocket launch from the Satish Dhawan Space Center, the spaceport of India. We are around 20 minutes away from the launch and I am Abhay Kumar from Skyroot இன்னொரு 20 Aerospace, நிமிடங்கள் live தான் together launch with my ஆகிறதுக்கு fellow அப்படின்னு சொல்லி commentators சொல்றாங்க.
And in a few moments, we will be executing India's first private launch from this very launch complex, which has seen hundreds of ISRO launches over the last 50 years. The entire Skyroot team is excited to bring to you the first of many such endeavors. On screen, the rocket already for the launch undergoing final preparations, and we are launching today. And let me introduce to you the Vikram S rocket, named after the famed scientist and the founder of Indian space program, Dr. Sarabhai. Please repeat On the the value. screens, a view from MCC, where the esteemed guests and participants. Now back to the view from the launch pad, where last minute preparations are going on, and we are all very close to the launch. On your screens now, the VVIPs as well. lower orbitல, அதாவது lower orbit அப்படின்னா பூமியில இருந்து 1000 கிலோமீட்டருக்கும் கீழே, I am Madhuri, 1000 Deputy கிலோமீட்டருக்கும் Manager, lower orbit அப்படின்னு சொல்லி SDSC சொல்லுவாங்க. Shah, lower earth orbit, welcoming LEO you அப்படின்னு with சொல்லி my சொல்லுவாங்க. fellow So commentators the lower earth from the Mission orbitல Control கொண்டு போய், Center for this momentous satellite launch. launch பண்ணக்கூடிய வேலையை வந்து இது செய்ய போகுது. So மூணு இது வந்து You have test just flight now கிடையாது, watched முதல்ல the launch launch பண்றாங்க, vehicle இது வந்து test flight on the கிடையாது. launch pad Test எல்லாமே and complete few முடிஞ்சது. visuals அதாவது complete test from the Mission Control மே Center, மாதத்திலே வந்து where the complete team எல்லா testing from முடிச்சிருக்காங்க. Skyroot Aerospace are all So எல்லா eager டெஸ்ட்டுமே to முடிச்சிட்டு witness their இப்போ வந்து first பாத்தீங்க ever அப்படின்னா launch of Vikram S. ஃபுல்லா இந்த லான்ச்சே வந்து Let me introduce இனிஷியல் லான்ச், ஃபர்ஸ்ட் லான்ச், Skyroot Aerospace சொன்னாங்க இல்லையா, to our true viewers. launch. இந்த லான்ச் மேல போய் சேட்டலைட்டை வந்து லான்ச் பண்ண போது அதை தான் வந்து நாம இந்த இதுல வந்து நம்ம Skyroot பார்க்க போறோம். Aerospace is a two-time national award-winning space startup founded by Pawan Kumar Chandana and So, Nagabharat இந்த கம்பெனி Dhaka. பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த கம்பெனி This largest privately funded என்ன space அவார்ட்லாம் startup வாங்கியிருக்காங்க in அப்படிங்கிற ஒரு India விஷயங்களை வந்து has சொல்லிட்டு reached இருக்காங்க. launch Note that event just number within 41. 4 Can you years kindly of its confirm? incorporation with more than please 200 stand by, employees safety officer. with an average age of less than 30 years. பேக்ரவுண்ட்ல அந்த லான்ச் பண்றதுக்கான ஆஃபீஸர்ஸ், அதாவது லான்ச் பண்றதுக்கான உள்ள இன்சார்ஜஸ் எல்லாம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசிக்கிறத நம்ம கேட்க முடியுது. இன்னொரு This is the team of Skyroot Aerospace. லான்ச்சை வந்து நாம எதிர்பார்க்கலாம். ஒரு சிறப்பான ஒரு லான்ச்சை வந்து நாம விட்னஸ் பண்ண போறோம். COT, go ahead. You see the Skyroot Aerospace team at their முன்னாடி facility சொன்ன at மாதிரி Hyderabad. The dedication with which they have இந்த worked. நம்ம இதுங்களுடைய அந்த You can see on your screen photo of வந்து நம்ம ஒரு Honorable டீடைல்ஸ் Prime நம்ம Minister பார்த்துடலாம். இப்போ இதுல வந்து அவங்க 3 ராக்கெட் வந்து Prime அவங்க Minister டிசைன் Shri பண்ணிருக்காங்க அப்படினு சொல்லி Narendra Modi along with the two co-founders taken in front of their rocket stages. This was taken when Honorable Prime Minister met them during the inauguration of InSpace headquarters. So Vikram 1 So what is special about today's கிட்டத்தட்ட launch? 480 Yes, Madhuri, किलोग्राम आज बहुत ही विशेष दिन है. वेट வந்து एक नए आरंभ का प्रारंभ हो रहा है किलोमीटर Skyroot द्वारा. लो इंक्लिनेशन And let me tell you that this is a very special day for Skyroot Aerospace, where the company is launching its maiden rocket under the name Prarambh, உள்ள இருக்கிற means the beginning, signifying a new era of the private sector in India. உள்ளது. அதுக்கு அப்புறமா நீங்க அதுக்கு And the first mission of Skyroot, the Prarambh mission was unveiled at ISRO headquarters Bangalore after the technical clearance from the space regulator in space. Prarambh mission aims to launch Vikram S, a suborbital rocket from the launching facility at Sherikota. Some of the pre-integration activities are on your screen. The Vikram S is a single-stage solid-fuel suborbital rocket which takes about 2 years to develop and has been built in India using advanced technologies. One of the key technology is the vehicle structure is built from carbon fiber, which is 4 times lighter than steel, making it one of the India's few space vehicles to do so. The other key technology is the use of 3D printing, which was used to build the 4 thrusters, which offer the spin stabilization to this aerodynamically stable rocket. View from the VIP galleries on MCC. Madhuri, I would like to ask you that why don't you tell us something more about Vikram rocket? Yes, sir. As we are just 15 minutes about 20 seconds away from the launch, it's appropriate to let the viewers know more about the Vikram launch. The overall dimension of the rocket is 6 meters in height and around 380 mm in diameter with an overall lift off mass of 545 kg. The vehicle is powered by a single-stage solid propulsion system called Kalam 8
இந்தியாவில் இதை which has a செய்யறதுக்கு burn காசு time of கொடுக்கும்போது 23 இந்தியாவுக்கான seconds வருமானம் and a அப்படிங்கிறது peak அதிகமாகுது. அந்த thrust கம்பெனிக்கு of 7 வருமானம் வருது. tons. அந்த கம்பெனி இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால Vikram மொத்தத்தில் has a இந்தியாவுக்கான capacity to வருமானம் lift அப்படிங்கிறது off and climb to an அதிகமாகுது. altitude ஸோ of இதுல வந்து over பார்த்தீங்க 80 அப்படின்னா இது வந்து ஒரு kilometers, ஸ்டார்ட் அப்பாக தான் இதை which is commonly ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. defined as the beginning of ஸோ இது space. வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. However, குயிக்காக வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத This பார்த்துடலாம். first mission ஓகே, அவங்க will என்ன be a உட்காந்துட்டு success if the இருக்கிறாங்க. vehicle crosses ஸோ 50 kilometers இது in வந்து ஒரு altitude. ஸ்டார்ட் அப்பாக தான் As a ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. comparison to our இந்த viewers, ஸ்டார்ட் அப் வந்து எப்போ a normal passenger flight flies at an altitude of 2018 தான் வந்து nearly இதை 10 முதல்ல kilometers. ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபவுண்டட் இன் 2018. 2018 தான் இந்த Please stand by for a video அது வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சு from the பணம் co-founders of பண்ணிருக்காங்க. Skyroot Aerospace, ஃபண்டிங் பண்ணி the ரேஸ் CEO Mr. Pawan கிட்டத்தட்ட and the CEO Mr. 68 Bharat. மில்லியன் யூஎஸ் Please stand by for the டாலர் video. ரேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஆஃப் கோர்ஸ் This இவங்க mission, வந்து நாங்க இந்த we மாதிரி have ஒன்று flight பண்ண proven போறோம் several அப்படின்ற critical ஒரு ஸ்டார்ட் அப் technologies that ஆரம்பிச்சு go into அது மட்டும் இல்லாம அந்த Vikram ஸ்டார்ட் series அப் of வந்து space launch அவங்க vehicles, such as avionics, மக்கள் வந்து அதுக்கு propulsion systems, carbon டொனேஷன் composite கொடுக்க சொல்லி structures, ஆன்லைன் and மூலமா thermal நிறைய protection வெப்சைட்ஸ் systems. இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும். This milestone would not have been possible without the great support we received from ISRO and in space, who worked with us hand in hand throughout our journey. This is such a landmark event for the country. We thank the Prime Minister of India for creating space reforms which enabled us to achieve this milestone. This Vikram rocket can reach hypersonic speeds, that is 5 times the speed of sound within just 25 seconds and reach space within just 150 seconds. This Vikram rocket is one of the world's first few rockets built with all carbon fiber structure, and it has 4 3D printed engines for creating roll stability for the rocket. We at Skyroot have been waiting for this moment for long, and Team Skyroot has been working several months towards this great milestone. 1000 வருடத்துக்கும் அதிகமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள நபர்கள் என்ன Welcome செய்றாங்க back to அப்படின்னா the live coverage on your screens now. The இந்த கம்பெனில Skyroot வந்து rocket ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க Vikram has அப்படின்னு சொல்லி வந்து என்ன all செஞ்சாங்க set அப்படின்னா இதுல to launch. போட்டுருக்காங்க. You can see ஸோ அவங்களுடைய ப்ரெஸ் final ரிலீஸ் activities, ஃபோட்டோஸ் last எல்லாமே minute வந்து இதுல activities going போட்டுருக்காங்க. on. ஸோ And ரொம்ப soon the launch pad will சிறந்த be ஒரு cleared. கம்பெனியா வந்து அவங்க Now வந்து you have ஒரு the கம்பெனி view வந்து from ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. 2018 தான் ஆரம்பிச்ச ஒரு where கம்பெனி we are having our VIP guests. 2022 தனிப்பட்ட Shri விதத்துல Pawan ஒரு Goenka, ராக்கெட்டை Chairman லான்ச் in பண்ணக்கூடிய space, அளவுக்கு on your வளர்ச்சி screens, அடைஞ்சிருக்காங்க well அப்படின்னா உண்மையிலே வந்து intently பாராட்ட வேண்டிய ஒரு discussing விஷயம் final தான். aspects of ஸோ the இப்போ இதுல வந்து நம்ம அந்த லீடர்ஷிப் pre-launch அந்த preparations கம்பெனியுடைய தலைவர்கள் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். with பவன் now on your சந்திரா screens the சந்திரா mission profile அப்படிங்கிறவரும் which this rocket is going to follow. பரத் டாக்கா After அப்படிங்கிற ரெண்டு liftoff பேரும் தான் இந்த கம்பெனி வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் co-founders. ரெண்டு பேரும் தான் இதை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. மற்ற எல்லாருமே அதுல கீழே ஒர்க் பண்ற நிறைய நபர்களுடைய photos, முக்கியமான தலைவர்களுடைய photos வந்து இதுல வந்து போட்டிருக்காங்க. move on the rocket எப்போ rails, வந்து இந்த ராக்கெட்டை the launch rails பில்ட் பண்ண for ஆரம்பிச்சாங்க around அப்படிங்கறத 0.73 நம்ம seconds பார்த்திருக்கிறோம். and around So, 100 first Indian milliseconds private after that, company to that is around develop and 0.8 successfully seconds, test the spin fire a rockets solid will be rocket fired launch அப்படின்னு to சொல்லி stabilize பார்க்கிறோம். the rocket. Then டிசம்பர் the 20ஆம் தேதி தான் aerodynamics will kick முதல்ல in என்ன செஞ்சிருக்காங்க, and the ஒரு fin தனிப்பட்ட cans ஒரு will தனியார் maintain கம்பெனியா the இந்தியாவுல spin stabilization. சாலிட் The ராக்கெட் rocket ரேஞ்ச் is வந்து all டெவலப் through பண்ணி aerodynamically டெஸ்ட் stable, பண்ணி பார்த்திருக்காங்க. and அதாவது that is பூமியில how வச்சு the test control பண்ணி is offered. பார்த்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் Around எப்படி 15 அந்த seconds, ப்ராக்ரஸ் we வந்து will experience the maximum Q as the maximum loads on the vehicle, 2018 and நம்ம we முன்னாடி will பார்த்த மாதிரி reach an altitude of more than 80 kilometers, 2020 and finally splash down and see some 134 kilometers away from So, நம்ம Skyroot அந்த நேரத்துல coast. குயிக்கா இதுக்கிடையில So இங்க என்ன this போயிட்டு is இருக்கு the summary of our அப்படிங்கறத profile, என்ன and மாதிரி you can பண்ண see போறாங்க அப்படிங்கறத the சொல்லிட்டு mission is இருக்காங்க. well planned, So, and நம்ம குயிக்கா we are வந்து all அதை பார்த்து waiting முடிச்சிட்டு இங்க வரலாம். for this mission 2020 to வந்து successfully happen டெஸ்ட் in பண்ணிருக்காங்க. around இப்போ கடைசியா 11 minutes 2022ல 18 சக்சஸ்ஃபுல்லா seconds from now full when the duration liftoff test will take முழுசா place. அந்த வானத்துல ஃபுல்லா போகும்போது அது எப்படி இருக்குமோ அதை கம்ப்ளீட்டா டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க. We will continue our அருமையான ஒரு வேலையை speech like செஞ்சிருக்காங்க. this, அவங்களை நம்ம and பாராட்டுவோம். for lifting arm Madhuri, And why don't you இப்போ நம்ம வந்து take us திரும்பவும் further நம்மளுடைய in terms live-ல of what is the weather climate and what இதை வந்து என்ன லான்ச் பண்ண further போறாங்க அப்படிங்கறத profiles. பார்ப்போம். ஏன்னா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னொரு 30 நிமிஷத்துக்குள்ள Yes, sir. நாங்க இதை It's a லான்ச் பண்ண bright போறோம் sunny அப்படின்னு morning சொல்லியிருந்தாங்க. here in Sriharikota இன்னும் ஒரு with the benign winds. 10 The ground நிமிடத்துல wind 11 மணிக்கு வந்து speed is 11:30க்கு likely, லான்ச் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி between சொல்லியிருந்தாங்க. 7 ஸோ to இப்போ 8 வந்து meters per second. நமக்கு However, the vehicle is 17 capable ஆகுது. to இன்னொரு thrive 10 in much higher நிமிஷத்துக்குள்ள winds of up to 25 meters per second. நமக்கு வந்து அது வந்து லான்ச் ஆகிறது வந்து The நம்ம nominal பார்க்க முடியும். liftoff of Vikram S from Sriharikota is at 11 hours 30 minutes on 18th of November So 2022. 11 hour 13 minutes 11:30 The range and tracking operations for ராக்கெட் வந்து Vikram லான்ச் S ஆக போகுது. are இன்னும் ஒரு being 10 நிமிடங்கள்ல undertaken by ராக்கெட் லான்ச் ஆக போகுது. SDSC Shard. நாம அதை லைவா பார்க்க போறோம். Range இந்த நேரத்துல operations என்னோட at லைவ்ல ISRO. இணைந்து இருக்கிற உங்க எல்லாரையும் நான் Telemetry வரவேற்கிறேன். data will be captured by ஒருவேளை இது ISRO வரைக்கும் நீங்க என்னோட telemetry சேனலை சப்ஸ்கிரைப் tracking பண்ணல and அப்படின்னா command சேனலை network சப்ஸ்கிரைப் station பண்ணிக்கோங்க. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது of ISRO and உங்களுடைய relate to the control சேனல் center. நேம் வந்து The என்னோட ஸ்கிரீன்ல seamless வந்து டிஸ்ப்ளே joint ஆகும். நான் efforts லைவ்ல of இருக்கிறதுனால various என்னோட ISRO ஸ்கிரீன்ல வந்து டிஸ்ப்ளே centers, ஆகும். including the And SDSC நீங்க உங்களுடைய Shard, அந்த
செட்டிங் ஒன்று இருக்குது உங்களுடைய அப்கோர்ஸ் உங்களுடைய யூடியூப் Skyroot team அந்த இதுல வந்து and செட்டிங் ஒன்று InSpace இருக்குது அந்த have செட்டிங் enabled the பப்ளிக்கா நீங்க Skyroot காட்டலாம் Vikram அப்படிங்கறது ஆன் பண்ணி rocket வச்சிருந்தீங்க to அப்படினா be launch ready in a short நீங்க period of சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க time. அப்படினா உங்களோட நேம் வந்து InSpace Technical Mission Readiness Review Committee members from ISRO centers, InSpace ex officio experts from ISRO rigorously reviewed launch vehicle and integration preparation and gave guidance to enable final launch clearance. The maiden rocket launch for Skyroot Aerospace is perhaps the most important milestone for the Indian private space sector since the space reforms announced by Government of India. Though one small step, it is a giant leap to demonstrate the ability of the Indian space private sector. This will pave the way for many such private sector launches. The path-breaking launch of the first indigenous sounding rocket Rohini 75 that took place in November 20, 1967 laid the foundation of the Indian space program and changed the trajectory of the Indian space sector. Likewise, Mission Prarambh, which is the first Indian private sector launch, marks the beginning of a new dawn and which will propel the Indian space sector into next orbit. நான் போன முறை லைவ் So we are about 8.5 minutes away from the launch. Why don't you in the meantime tell the viewers what is the objective of today's mission and whether Vikram S is carrying with it any payload? Thank you, Madhuri. View from the Manimaran MCC. Manimaran We continue to monitor the launch very closely. And as you have asked, what is the thank you so much objective of today's mission and what is flying abroad on board today? So to tell you briefly, to tell our viewers briefly, Prarambh mission is a technology demonstrator flight which will help test space grade hardware and systems and validate technologies that will be used in the subsequent launches coming up next year for Skyroot. The company is working on 3 orbital class rockets in the Vikram series, again named after the founder of space program, Dr. Sarabhai. Vikram S carries with its 3 customer payloads, which are non-deployable PCB-based payloads equipped with sensors and instrumentation to validate the flight worthiness and the payload integration process. நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். We have so நீங்க லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க என்னோட சேனலை a very interesting thing which is flying with the vehicle is something called Hello Space cards. What we have done is, it is something special and we have made cards called Hello Space cards, and they are flying on board carrying wishes, good wishes of 300 people who have contributed to this mission from Skyroot, ISRO and InSpace. So we have put these cards on the vehicle, and this vehicle is going to carry these cards in around 6 minutes and 43 seconds from now. You can see the launch pad has been cleared of men, and yes, please stand by for an interview by Chairman InSpace, Dr. Pawan Goenka. We will shortly show you an interview with Dr. Pawan Goenka, Chairman InSpace. Health is observed to be nominal. Today is a historic milestone day in India's private sector's journey into the space sector. This has been possible because of the space reforms announced by the Government of India in June 2020. And the Skyroot Aerospace team, in a very short period of 2 years, have come to this point where they could launch the suborbital vehicle, VKS. The ISRO team, the InSpace team, have played a big role in enabling the launch today, and I'm looking forward to a successful launch and a start of a new era in India's space sector. ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு ராக்கெட் ஏவுதலை நான் இன்னைக்கு வந்து எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன். Back to the live feed. ஒரு புதிய யுகம் இன்னைக்கு வந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அது உண்மைதான். முதலாக view is available to you. இந்தியாவிலிருந்து ஒரு the honorable minister of state Dr. Jitendra Singh, flanked by chairman ISRO and department of space secretary Shri S. Somanath, and also by Shri Pawan Goenka, chairman of InSpace. தனியார் ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பணிக்கிறது அப்படிங்கிறது புதிதா raise this occasion, and it shows the importance. வந்து புதுசா ஆரம்பிச்சு It shows the இந்த மாதிரியான ராக்கெட் லான்ச் shows the importance of வந்து இந்தியாவிலேயே launch இண்டிஜினியஸா and வந்து the importance which the government of India is according to this launch. சொல்ல முடியும். And
அது மட்டும் இல்லாமல் பல மாணவர்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து இந்த இந்தியாவில் உள்ள நபர்கள், இந்தியாவிலே படித்த நபர்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு ராக்கெட் வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணி அவங்க வந்து இப்போ அனுப்ப போகிறது அப்படிங்கிறது அதை பார்க்குற பல மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தூண்டுகோலாக அமையும் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது. பல படிக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தூண்டுகோலாக ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்களும் இந்த மாதிரியான ஒரு அப்படிங்கிற ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது வந்து with the government support, with the support of agencies like InSpace, the felicitator, and with the support of ISRO, with the facilities which ISRO has created over the years, we are all set for to create another history today where India takes a giant leap towards private sector participation in the space industry. அவங்க வந்து ரொம்ப உற்சாகமா படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு எய்ம் இருக்குது, எதை நோக்கி நான் போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் இருக்கிறதுனால அவங்களாவே இன்ட்ரெஸ்டா படிக்கிறாங்க. whether you can see is very fine here as my colleague has already told. उन्होंने बताया है कि मौसम बहुत ही बढ़िया, मौसम बहुत ही अनुकूल, हवाएं बहुत ही धीमी गति से 7 या 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 7 या 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवाएं बह रही हैं और हमारे रॉकेट जो है ये डिजाइन किया हुआ है करीब करीब 25 मीटर्स पर सेकंड वेग तक इस रॉकेट को हम लॉन्च कर सकते हैं. इस बढ़िया मौसम के हम इंतजार कर रहे थे और हमें आज ये अवसर मिला है और हम इस लॉन्च के काफी करीब हैं. अब सिर्फ 3 सेकंड बच गए हैं. As we wait for the history in the making, the launch of a first privately owned company from the Indian soil. These are the views from the Mission Control Center VIP Gallery. இன்னும் 3 நிமிடங்கள்ல the top brass of ISRO along with லான்ச் ஆக போகுது. இந்தியாவுடைய Space and the Honorable Minister eagerly waiting for the launch. We are about 2 minutes 40 seconds from the launch. இந்த லான்ச் ஆகிறத நம்ம பார்க்க போறோம். The efforts of more than 4 years are coming towards the first fruition, which will give a stepping stone to all of us. And on your view, the final views of the rocket as it takes off, prepares to take off, all the preparations are in place, all parameters behaving normally, and the launch being intelligently monitored. We will, Madhuri, why don't you tell us about a very important procedure called wind weighing for this stable rockets? Yes, sir. As we wait for the launch, let me just throw some light on it. Today morning's winds were measured using the wind profiler at SDSC. This data was then fed to the mission simulation software. And the corrections required in the launch elevation angle and the launch azimuth angle to compensate for the performance deviations of Vikram S due to this wind are calculated. As you know, these adjustments are possible with the launcher. The azimuth and the launch elevation angle have been set accordingly. The launch azimuth is at 80 degrees and 100 degrees, the LEA and launch azimuth, as I said. And this is what is required for this mission. This is a standard procedure for all the suborbital rocket launches from SDSC. उड़ान से बस 1 मिनट 10 सेकंड दूर हम लोग, और जैसे मेरी सहयोगी माधुरी जी ने बताया आपको, हम लोगों ने आज सुबह ये हवा की रफ्तार नापी है. इस मापन को हमने अपने मिशन सिमुलेशन प्रोग्राम में डाला है और कौन सी एंगल से किस धरती से कितना एंगल बनाते हुए ये रॉकेट उड़े, ताकि हम जो चाहते हैं, जो कक्षा हम चाहते हैं, जो ऊंचाई हम चाहते हैं, वो हमें मिले. ये माधुरी जी ने बताया आपको. रॉकेट का व्यू लॉन्च से सिर्फ 30 सेकंड दूर. हम अब ज्यादा बोलने वाले नहीं है. कुछ देर तक हम आपके साथ मिल करके इस रॉकेट की व्यूज को एंजॉय करेंगे. Last few seconds, 20 seconds, we momentarily go quiet and we feel the launch along with you. We enjoy the launch along with you. Just 10 seconds to launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. 0.
ஸோ Event number 96 completed. இந்தியாவிலிருந்து And we இந்தியாவினுடைய have a முதல் successful தனியார் ராக்கெட் liftoff of Vikram's வெற்றிகரமாக rocket. ஏவப்பட்டதை I நாம think பார்க்கிறோம். I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center where the entire team is அதில் உள்ள கேமரா celebrating வந்து இதில் இப்போ லைவ் ஆயிட்டு இருக்குது. the launch and the spin stabilized rocket. வாழ்த்துவோம், பார்த்து கொண்டு இருக்கிற Views எல்லாருமே வந்து from வாழ்த்துவோம். the இந்தியாவுடைய launcher camera. முதல் தனியார் ராக்கெட் In a few வெற்றிகரமாக seconds, ஏவப்பட்டு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே vehicle இல்லாமல் will undergo விண்ணிலே the condition சீர் of பாய்ந்து maximum கொண்டிருக்கிறது. aerodynamic pressure followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized vehicle. At 20 seconds flight time, we have reached Mach 5, Plus 1 which minute. means it is flying at 5 times the velocity of sound. And with this, the vehicle has achieved hypersonic velocities. ஸோ ஹைப்பர்சானிக் It looks like we do have ஒலியை விட successful அதிகமான burnout and the வேகத்தில் flight அதிகமாக trajectory is வேகத்தோட பயணிச்சிட்டு இருக்குது. tracking as per the prediction. லைட்ல சவுண்ட் Rocket is now at the altitude of 66 kilometers, 67 now. We have completed 80 seconds of flight time. We are around 34 seconds away from the launch pad, and the totally intended trajectory is being followed. The present altitude is 75 kilometers as we slowly go towards our target of crossing 80 kilometers and way beyond that. Nominally, we expect to be around 100 kilometers when the peak altitude occurs. இந்த ஃபியூல் இருக்கிறது வந்து தனியாக கலந்து வந்துரும். அது இன்னும் சில நிமிடங்கள்ல நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும். அப்கோர்ஸ் Views வந்து from the Mission Control நமக்கு Center. ஸ்கிரீன்ல வந்து அந்த ராக்கெட்ல வச்சிருக்கிற கேமராவுடைய லைவ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். 86 kilometers in altitude. We are at 85 kilometers now, and slowly and steadily we are reaching our peak altitude. If you can see it on the screens, the altitude profile is being shown. Around 133 seconds have passed. We are very close to our peak altitude. We are now at around 88 kilometers peak altitude. ஸோ 88 Everything has gone as per we have planned. We are very close to the peak altitude now. The peak altitude performance has been reached at around 155 seconds. And now slowly the rocket will start its descent. Actually, it has just started from 88 kilometers. Now it has come to around 87.1 kilometer. The peak altitude being met, this mission today has given a good, successful, satisfactory performance as intended by us. இன்னொரு 3 நிமிடத்துல ஸ்பிளாஷ் டவுன் இருக்கும். ஸோ जी हाँ, அந்த एक ஸ்பிளாஷ் सफल டவுன் அப்படிங்கிறது उड़ान வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த प्रथम उड़ान विक्रम एस के लिए இந்த ராக்கெட்டுக்கு மேல வந்து प्रारंभ बड़ा ही சின்ன ஒரு பாக்ஸ் रोचक रहा. வச்சிருப்பாங்க. அதுதான் வந்து இந்த यह रॉकेट अपने गंतव्य तक भी पहुंचा சேட்டலைட்ஸ் और வச்சிட்டு போகக்கூடிய அந்த பே அப்படிங்கிறது வந்து அதுல தான் இருக்கும். घटाने की ஸோ இந்த சேட்டலைட் பேல कोशिश में 3 சேட்டலைட் मात्र இருக்குது. 70 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर अब ये रॉकेट அந்த स्थित 3 है. சேட்டலைட்டையும் கொண்டு போய் அது வந்து லான்ச் பண்ணும். பட் அது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மேல This போனதுக்கு rocket அப்புறமா achieved the apogee of கீழ இருக்கிற அந்த ராக்கெட் 89.5 kilometers. பெருசா இருக்கக்கூடிய That வந்து is அதிகமா the peak இருக்கிற ஃபியூல் தான் altitude ராக்கெட் வந்து achieved மேல by this rocket was 89.5. Our target was to cross 80 kilometers. As you all know, 80 kilometers is commonly defined as the start of space. So this rocket successfully went into space as we intended. And now, after completing its mission of achieving the peak orbit, creating the conditions for the payloads to function, and completing its job successfully, it is on its way back to a safe splashdown in the Bay of Bengal as we have intended. The range right now is 115 kilometers away from Shar, and we expect it to impact somewhere around 130 kilometers away from Shar. The whole thing has gone as per planned. So எப்படி திட்டமிட்டோமோ बहुत ही खुशी की बात है நாங்கள் திட்டமிட்டபடியே எல்லாமே மிகச் சிறப்பாக Skyroot की तरफ நடந்தது से அப்படினு சொல்லி வந்து उनके சொல்றாங்க. पहले अभियान में ही जो उन्होंने प्लान किया था, जो हमने प्लान किया था, वो हम सक्सेसफुल रहे. और अब ये रॉकेट अपने स्प्लैश डाउन के बहुत ही नजदीक है और हम किसी भी क्षण अब स्प्लैश डाउन के करेंगे और ये मिशन सक्सेसफुली अकम्प्लिश हो जाएगा.
हम 5 minutes. यहाँ पर बधाई देना चाहेंगे इन स्पेस को जिन्होंने इस पूरे मिशन को रेगुलेट किया, गाइड किया। हम बधाई देना चाहेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा को जिन्होंने ये हमें फैसिलिटेट किया। इसरो को, इसरो चेयरमैन को, वी थैंक ऑल दिस पीपल. वी आर हम्बल्ड बाय द सपोर्ट विच वी गॉट. हैप्पी व्यूज फ्रॉम द मिशन कंट्रोल. ஸோ இந்த மிஷனில் அவங்களோட கூட அவங்களுக்கு ஒத்துழைத்த and now we take leave from you. Space Research. Goodbye from our side. Handing over to Sri Pawan Goenka, Chairman in Space, for his speech. ஸோ வெற்றிகரமாக வந்து அவங்க திட்டமிட்டபடியே இதை ஏவி இருக்கிறாங்க. அதனால அதுக்கு உதவி செய்த இந்தியாவில் ஸ்பேஸ் சார்ந்த எல்லா நபர்களுக்கும் Thank you viewers. Thank you viewers for joining us. We sign off. Safety officer, confirm clear launch. Please stand by. We are going for inspection. We'll assess and clear. Otherwise, normal. ஸோ அந்த Good morning. மிகச்சிறந்த விதத்தில் I'm happy to announce the successful completion of Mission Praramb, the beginning of a Skyroot aerospace. ஸோ இன்ஸ்பேஸ் இந்தியாவினுடைய ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தினுடைய VKS took off at LEA of 80 degrees and azimuth of 100 degrees. அதனுடைய சேர்மன் Achieved an altitude of 89.5 kilometers and a range of 121.2 kilometers, exactly what was planned by Skyroot Aerospace. So Skyroot all systems, as I can make out, work as planned, and Skyroot Aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into the orbital launch vehicle. I congratulate Skyroot Aerospace, their team members, and thank various centers of ISRO, specifically SDSC, STRAC and VSSC, team members of Indian Space, led by Director PMA, Dr. Jain, and Director Technical, Mr. Rajiv Jyoti, and many thanks to multiple reviews conducted by experts from ISRO in space and from outside for the mission readiness and launch clearance, led by Dr. B. Suresh. This is a new beginning for Indian private sector entry into space, and it's a historic moment for all of us. We have the pleasure of having Honorable Minister of State, Dr. Jitendra Singh, here with us to give us encouragement, and I request him to give his thoughts on what this today's mission means for our country. Dr. Singh. Congratulations, India. இந்தியாவுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்றாரு. It is indeed a new beginning, a new dawn, and shall I say very appropriately as தொடக்கம் அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க. Our team members have put it, a new Prarambh in the journey of India's space program. So and very many thanks to Honorable Prime Minister Modi ji, who has made this effort possible by opening up the space sector to public-private participation. It's also a major step forward to India developing its own space ecosystem and emerging as a frontline nation in the community of world nations. So, Pradhamar Modi and of course a turning point in India's startup movement. In the space well done, industry Team Skyroot. அதிகமான விதத்துல the co-founders can join me here. யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனுடைய முதல் இத தான் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் அப்படிங்கறத பத்தி பேசறாரு. IIT Kharagpur alumni, Bharat, IIT Madras alumni, who have worked day and night to make this possible.
And of course, kudos ISRO. You have this day on the 18th of November 2022 added yet one more feather into your much decorated hat. And thanks ISRO for putting India as a frontline nation in the years to come, and a nation to which others would look forward to, vital cues in the journey of space sector. Thanks once again. Congratulations everybody. Well done. எல்லாருக்கும் அவருடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருக்கிறார். And I request Pavan Chandana, Mission Director for Prarambha Mission and also co-founder of Skyroot, to talk about what it took to reach up to this point. And Bharat is the co-founder of Skyroot. He is also here. இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, அவங்க வந்து co-founders. So Honorable Union Minister of State, Dr. Jitendra Singh Ji, Secretary Department of Space, Dr. Somnath Ji, Chairman in Space, Dr. Pawan Goenka Ji, Director Shar, Director VSSC, respected guests, CEO our colleagues, and everyone watching this online. We are very excited to announce that we scripted history today by successfully launching India's first privately developed rocket, Vikram. முதல்ல தனியார் தயாரித்த ராக்கெட்டை இன்று நாங்கள் ஏவுனதன் மூலமாக இந்தியாவினுடைய The vehicle reached space to an altitude of 89.5 kilometers and completed the required mission objectives. This Prarambh mission, as the name signifies, is the beginning of a new era in the Indian space ecosystem. Team Skyroot dedicates this successful mission to Dr. Vikram Sarabhai, who boldly started the Indian space program in the 1960s, and Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, who unlocked the space sector to the private players. And most importantly, we thank InSpace and ISRO, all their teams and their dynamic leadership who enable this mission in this most efficient way. With the able help of ISRO, this challenging mission was executed by a startup Skyroot and our very new space regulator InSpace within just 2 years from the government announcing space reforms. Ladies and gentlemen, this Prarambh mission symbolizes not only India's first private rocket launch, it also symbolizes the potential of New India. So இந்தியாவினுடைய We thank each and every team member of Skyroot for making this historic moment a reality, and their family members for supporting them throughout this challenging journey. And importantly, we thank all our shareholders who have been our backbone in this endeavor. This is a small step by a startup and a giant leap for the Indian space industry. It's just the Prarambh of a great future. Thank you. ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு எதிர்காலத்தை நோக்கி நாம் பயணிக்கிறோம் சொல்லிட்டு நன்றி சொல்கிறாரு. May I now request Rajiv Jyoti, Technical Director in InSpace, to talk about the role played by ISRO and InSpace in facilitating this launch. ஓகே. ஸோ இனி அவங்க வந்து அவங்களுடைய நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. இந்த நாளில் நம்ம பார்த்தது போல் உண்மையிலேயே வந்து இது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு புதிய ஆரம்பம் தான் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது. முதல்ல இந்தியாவிலுடைய ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஒரு 2-3 வருடங்களுக்கு ஒரு 4 வருடங்களுக்கு முன்னால் ஆரம்பித்து இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை சாதிச்சிருக்கிறாங்க. வெளிநாட்டினுடைய சேட்டலைட்டை கொண்டு போய் ஆர்பிட்டில், லோ எர்த் ஆர்பிட்டில் கொண்டு போய் நிலைநிறுத்துறதுக்கு இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு தனியார் நிறுவனத்தினுடைய ஒரு ராக்கெட் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் ஒரு நல்ல செய்தி. எதிர்காலத்தில் பல நபர்கள் இதை பார்த்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியம். பல மாணவர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதனால் நல்ல முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம இன்றைக்கி லான்ச் பண்ண நம்ம பார்த்தோம். ஒருவேளை தொடர்ந்து இன்னும் வரும் நாட்களில் இன்னும் அதிக தூரத்தை இந்த மாதிரியான முயற்சிகள் எட்டட்டும். இந்திய மாணவர்கள் உலக அரங்கிலே மிகச்சிறந்த மாணவர்களாக உயர்ந்து வளர
இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் வந்து வாய்ப்புகளாக அமையட்டும். நானும் என்னுடைய சார்பிலே இந்திய மாணவர்கள் எல்லாரும் மிகச்சிறந்த மாணவர்களாக உலக அரங்கிலே தலை சிறந்தவர்களாக உயரணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துறேன். இந்த நேரத்தில் என்னோடு கூட இந்த லைவில் கலந்து கொண்டவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒருவேளை இது வரைக்கும் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சேனலில் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்கள், கலாச்சாரம் சார்ந்த விஷயங்கள், அரசியல் சார்ந்த விஷயங்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் சொல்லி பல விஷயங்கள் என்னுடைய சேனலில் வந்து நான் கவர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ என்னுடைய சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, போய் பாருங்கள். என்ன மாதிரியான கண்டென்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பகுதியில் தெரிவிச்சிங்க அப்படின்னா அதையும் கூட நான் என்னுடைய சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுவேன். ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த நாளில் என்னோடு கூட இணைந்திருந்ததற்காக உங்களுக்கு நன்றி. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் அல்லது லைவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ.